making your way upstairs, we're going to be starting with Dua Iftitah. He told me all of them. I don't know where she is. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وهلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا
مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطى عني اعتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك عليه. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخالق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين،
وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأختمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلان في سبيلك فوفق لنا
وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا. وبراءة من النار فاكتب لنا. وفي جهنم فلا تغلنا. وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا. ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا. ومع الشياطين فلا تجعلنا. وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا. ومن ثياب النار وسرابيل القتران فلا تلبسنا. ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم. وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر.
اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت، وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي سيدي سيدي، أسألك يا لا إله إلا أنت، إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضاه، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام، صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين، وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام، صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين، وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام، صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين، وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. اللهم صل على Dua for the 30th night. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا شريك له، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وكما هو أهله. يا قدوس يا نور، يا نور القدوس، يا سبوح يا منتهى التسبيح، يا رحمن يا فاعل الرحمة، يا الله يا عليم يا كبير، يا الله يا لطيف يا جليل، يا الله يا سميع يا بصير، يا الله يا الله يا الله. لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصل على محمد وأهل بيته
وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك والشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. اللهم صل على. Next we're going to recite Dua Wada Maha Ramadan. This is the dua from Imam Ja'far as-Sadiq. Dua Wada. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان وقد تصرم، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي، أو تريد أن تعذبني عليه، أو تقايسني به، ألا يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بمحامدك كلها، أولها وآخرها، ما قلت لنفسك منها، وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون الموفرون ذكرك والشكرك لك، الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك، من ملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين، على أنك بلغتنا شهر رمضان، وعلينا من نعمك، وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك، فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد السرمد، الذين لا ينفذوا طول الأبد، جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه من صلاة، وما كان منا فيه من بر أو شكر أو ذكر. اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك، حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب، وتوقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب. اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك، من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان
مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي، وتشفعني في مسائلي، وتمام نعمتي علي واصرف السوء عني، ولباس العافية لي فيه، وأن تجعلني برحمتك ممن قرت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من 1000 شهر، في أعظم الآج وكرائم الذوق وحسن الشكر وطول العمر ودوام اليسر. اللهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان، حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال، وتعرفني حلاله مع الناظرين إليه والمعترفين له فيه أعفى عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك، يا ربي الذي ليس لي رب غيره. لا يكون هذا الوداء مني له وداء فناء، ولا آخر العهد مني للقاء، حتى ترينيه من قابلي في أوسع النعم وأفضل الرجاء، وأنا لك على أحسن الوفاء، إنك سميع الدعاء. اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك، وأنا لك مسلم ولا أرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك، وامنن علي جل ثناؤك وتقدست أسماؤك بتبليغ شهر رمضان، وأنا معافى من كل مكروه ومحظور من جميع البوائك. الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغني آخر ليلة منه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. امام زمانہ قائم آل محمد بلندتر صلوات.
آج بھاگنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا آج بعد میں آئیں گے، اور جتنی دیر میں آج 10-12 منٹ والا مسئلہ نہیں ہے، مولانا جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک کا ٹائم میرا ہے، لہذا آج انگریزی والے بھی پھنسیں گے، اردو والوں کو تو رہنا ہی ہے، اور مجھے بھی دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے، انشاءاللہ مولانا مولانا جلدی آ جائیں گے، ان کو کچھ دیر ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جیسے ہی آئیں گے ویسے میں اپنا پروگرام ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ ماشاءاللہ مولانا تشریف لے آئے، اور اب مولانا آگے میں نے جیسا کہ وعدہ کیا وہی 10 to 12 منٹ میرا ٹائم ہوگا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ والے، اور اس سے بہتر بابد بن صلوات پڑھے والے۔ بہت جلدی چند چیزیں، کیونکہ آخری دن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ صاحب معوضہ ہوتا ہے، یہ آپ کو بتا دوں، صرف عید کے لیے، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ممکن ہے رات کو 2 بجے اطلاع آ جائے آپ کو کہ کل عید ہے۔ آپ سمجھے کہ یہ مولویوں کا کمال ہے، اور ہر آدمی تو کل اتوار ہے نا، 99.9 آدمی ہر ایک یہ چاہے گا عید کل ہو تاکہ منڈے کو جاب پہ جائے، لیکن جو سیٹرڈے سنڈے کی عید میں مزہ ہوتا ہے وہ ویک ڈیز میں مزہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ میں آپ کو بتلا رہا تھا، کل میں نے اس کی آیتیں پڑھی تھی، آج بھی جو ہے وہ چند چیزیں جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، یہ نبی وہ ہے کہ لاکھوں افراد ایک وقت میں ان کے اوپر ایمان لائے، اتنی تعداد میں کسی نبی پر 1,24,000 انبیاء میں کوئی ایمان نہیں لایا۔ یہ قرآن دلیل کہہ رہا ہے، جس بستی میں عراق کی ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا اس بستی کی تعداد قرآن 1,00,000 سے اوپر بتاتا ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور ظاہر ہے جب تک آدمی ڈرتا، اور وہ نہیں ہے، ہمارے مولوی بھی تبلیغ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، جب تک جہنم کے نچلے تختے میں قوم کو نہ پہنچا دے جب تک یہ بھی نہیں جاگتی۔ آپ سمجھے کہ نہیں ہے؟ بہرحال تو انہیں نے نصیحت کی، سب کچھ کی، بالکل وہ کچھ نہیں ہے۔ آخر 32 سال میں نے کل بتایا تھا، 32 ایئرس انہوں نے خدمت کی اور 2 مسلمان ہوئے 32 سال میں۔ آخر میں وہ اس میں ایک جاہل تھا اور ایک پڑھا لکھا، اور میں کل وہ ساری ڈیٹیل بتا چکا۔ آخر میں یہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اچھا ظاہر ہے ہر ایک کے لیے کچھ اصول ہے، نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولے، وہ کوئی کام جو ہے یہ نہیں جو اپنی مرضی سے بول جائے، وہ جب آن ڈیوٹی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کوئی ملک کا سفیر اگر کوئی بات بولتا ہے تو وہ اس ملک کی پالیسی مانی جاتی ہے۔ اور ابھی آپ اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی، اگر اس نے کہیں پرائیویٹ کھانے وانے میں کوئی بات کہہ دی ہے آپ سمجھیں گے تو باقاعدہ اس کی حکومت اس سے مواخذہ کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام دیکھے ایمان نہیں لا رہے تو انہوں نے وہی کا انتظار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ بس اللہ نے وعدہ کیا عذاب آئے گا، اور وہ وہاں سے نکل لیے، وہاں سے ناراض ہو کے ان لوگوں سے چل دیے۔
आसम उन्होंने इंतजार नहीं किया, भाई इसके बाद मैं क्या करूं, अल्लाह क्या चाहता है, यहाँ रुकूं या क्या करूं, यहाँ से चल दिए और एक कश्ती में सवार हो गए। क़िस्सतुल अंबिया में मिलता है कि जब वो कश्ती में सवार हो गए तो वहां कश्ती जो थी भंवर में फंस गई, और जब भंवर में फंस गई तो सबके सब परेशान हुए। उन लोगों का अकीदा था कि जब इस तरह कोई बात हो तो इसका मतलब ये कोई गुलाम अपने आका से भाग के आया है। तो उन्होंने, अब वहां कई सौ लोग थे, उनका भाइयों अब हमें करार नहीं मिलेगा, हम सब मर जाएंगे, लगता यह है कोई गुलाम अपने आका से भाग के आया। ये जब उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि जो भी है या खुद सामने आ जाए, वरना हम एक एक को ढूंढ के उसे दरिया में फेंक देंगे। अब बहरहाल नबी थे, वो तो था नहीं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि मैं हूं भागने वाला, मैं अपने आका से खुदा की मर्जी के बगैर मैं आया हूं भाग के। इन्होंने कहा कि भाई मैं हूं जो अपने आका से भाग के आया हूं, मैं गुलाम हूं। अब रिवायत ये कि इन्होंने खुद छलांग लगा दी समंदर के अंदर, या उन लोगों ने इनको फेंक दिया, किश्ती को करार मिला, वो चली गई। या अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि ये अमानत है मेरी, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, इसको अमानत रखना। हूत मछली का नाम है, और उस मछली ने उनको जो है निगल लिया। मतलब वो बिल्कुल जैसे बगला होता है ना, बिल्कुल सफेद वाइट, जब निकले पेट से 40 दिन के बाद तो बिल्कुल बगले की तरह सफेद शफाफ, जरा बरा वो नहीं हुआ। अच्छा, एक रिवायत ये तो है आम मौरिखों की रिवायत, एक है हमारे आइम्मा की रिवायत कि जब ये सारा मसला हो रहा था, यानी मछली का किस्सा इससे हटके, वो कहते हैं कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर नबी से कलमा पढ़वाया गया, तो उन्होंने एक लम्हे के लिए तहम्मुल किया, मैंने तो इनको देखा नहीं है। अलियन वलीउल्लाह कहने में सिर्फ एक लम्हे के लिए तहम्मुल किया। आपने देखा होगा बहुत सी जगह जहां मछली शो वगैरह होते हैं, वहां मछलियां वो होती हैं, खेलती हैं वो होती हैं, तो हूत वहां पर थी। इनके कहा कलमा पढ़ो, उन्होंने जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अशहदु अन्ना मुहम्मद, जब अशहदु अन्ना इल्लल्लाह एक लम्हे के लिए तकल्लुफ किया, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, ये वहां खड़े थे, उसने मुंह बढ़ाया, इनको निगल लिया। नबी के लिए बख्शिश नहीं है अली वलीउल्लाह में एक लम्हे के लिए रुकने की, ये हम सब के लिए सबक है। बहरहाल अब यहां पर जब इस मंजिल पे आ गए हो तो सुन लीजिए, और तारीख का वाक़या 8 या 9 असाब के लिए है, जिसमें रसूलुल्लाह के एक खास साहबी अनस इब्ने मालिक रसूलुल्लाह के खास असाब में हैं, और 2 वाक़े मिलते हैं इनके। एक तो यह है कि दरबार खिलाफत में अबू बकर के सामने मौला जो उन्होंने कहा था कि हम कुरैश से हैं, हम रसूलुल्लाह के रिश्तेदार हैं, मदीने वालों के सामने हम कुरैश है और ये है वो है, खिलाफत का हक हमारा है। वही इमाम अली ने फरमाया, मैं कुरैश हूँ, बनी हाशिम हूँ, तुम सब पे शपथ है, रसूलुल्लाह का परवरदा हूँ, उनकी आगोश में पला हूँ, उनका दामाद हूँ, मेरा हक तुम सबसे ज्यादा है। और उसके बाद में गदीर याद दिलाई, और 8 या 9 असाब को एक एक को पुकार के जो मौजूद थे, तो अब उसमें उन्होंने जाहिर मक्कार तो हर जगह के ऊपर है, इनमें भी एक से एक मक्कार और दुनियादार मौजूद था। तो किसी ने कहा मैं भूल गया गदीर में हुजूर क्या फरमा रहे थे, किसी ने कहा कि मैं देख नहीं पाया, पर वो हो। तो इमाम अली ने इन सब के लिए दुआ की, किस बात की, जो बीमारी उन्होंने बताई कि मैं भूल गया हूं। तो मौला ने कहा परवरदिगार अगर वाकई बीमार हो गया है तो इसे शिफा दे दे, ताकि मेरा हक बयान करे, और अगर ये मक्कारी कर रहा है तो परवरदिगार वो सजा दे कि मरते मर जाए मगर याद रखें। तो उनमें से नहजुल बलागा में अनस इब्ने मालिक का वाकया, जहां कलमात है आखिर में, वहां पढ़ लीजिएगा। एक वाकया यह है। दूसरा इन्हीं अनस का वाकया यह है कि जब जंग जमल हो चुकी तो इमाम अली अलैहिस्सलाम जो थे वो वापस आए, और आपने अनस को भेजा तलहा और जुबैर के पास, जाओ और जाकर के उन्हें मेरा हक बयान करो कि मेरे बारे में रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है, उनको हदीस याद दिलाओ। अच्छा, जाहिर है कि होता है ना, दुनियादार है कि भाई उधर जो है तलहा जो है अबू बकर का सगा भतीजा है, और इन्हीं से जनाब आयशा का पहला रिश्ता हुआ था, और जुबैर फुफीदाद भाई हैं और मालदार भी हैं, होता है थोड़ा सा लालच दो आदमी को। तो ये गए वहां पे मौला के कहने से, मगर बोले कुछ नहीं, खामोशी से वापस आए। मौला ने पूछा तुमने काम कर दिया? नहीं या अली मैं भूल गया, मुझे निसियान की बीमारी हो गई। मौला ने हाथ उठाए, परवरदिगारा अगर अनस सही कह रहा है, इसको भूलने की बीमारी हो गई है
تو اس کو شفا دے دے، اور اگر یہ مکر کر رہا ہے تو پروردگار اسے ایسی بیماری دے کہ یہ اپنا منہ چھپاتا پھرے۔ مولا کے کلمات ختم ہوئے اور اس کے چہرے پر برف کے داغ آنا شروع ہوئے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ اسی لمحے ہم نے دیکھا پورا چہرہ مبروس ہو گیا، اور اب لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بغض علی ابن ابی طالب، علی کے حق کو چھپانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو سزا دی ہے۔ اور پوری زندگی اپنے امامے کو ایسے باندھتا تھا کہ پورا چہرہ یا پردہ کر کے مدینے میں یہ نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ جا رہا ہے غاصب علی، یہ جا رہا ہے دشمن علی، صحابی رسول۔ انس ابن مالک کا بڑا نام ہے، بڑی حدیثیں ہیں، مگر امام علی کو حق چھپانے کی سزا کسی، جب نبی کی بخشش نہیں ہے اس مسئلے کے اندر تو صحابی کی کہاں سے ہوگی؟ جب صحابی کی نہیں ہے تو میری اور آپ کی کہاں سے ہوگی؟ اگر اس منبر کا حق علی ابن ابی طالب کے روزہ جب بھی کوئی آئے، چاہے ایک چھوٹی سی روایت میرے مولا کی فضائل، جب مومن کا ذکر نہ خوش ہو، نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے نا۔ جب ایک دوسرے کے لیے آپ نماز جماعت میں آئے سارے ثواب بالکل، اگر آپ نہیں مسکرائے ایک دوسرے کو مومن کو دیکھ کر کے اور مصافحہ نہیں کیا تو آپ کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو جب اتنا سلوک آپس میں ہے تو ولایہ علی ابن ابی طالب کا کیا ہوگا؟ تو یہ آپ کا اجتماع جتنا ہے یہ سب کا سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے خوش ہونا۔ اتفاق سے دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ تو جو امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نہج البلاغہ کے اندر مومنین کو کے صفات بیان کیے ہیں، اس میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ دل کشادہ رہتا ہے، چہرہ پررونق رہتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، اور جب کسی سے بات کرتا ہے تو امام نے فرمایا لوگ ملنے کتنا اچھا آدمی ہے دیکھ کے سلام کرتا ہے، اور وہ جب کہیں محفل میں جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے ایسی جگہ بیٹھے کوئی پہچانے نہیں۔ ہمارے ہاں تو عالم یہ ہے کہ دو پیسے کیا آ گئے، لوگ مجھے خاص طور سے سلام کرے اور دیوار سے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھوں گے سب دیکھے کون سا آپ کہاں بیٹھے ہوئے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ ایسے بیٹھو کہ لوگ تمہیں پہچان نہ پائیں، یہ کہاں ہے؟ یہ مومن کی علامت ہے۔ کم بولتا ہو، حال فرمایا آپ نے، چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ تو جب عام لوگوں کے اندر یہ حال ہونا چاہیے تو اس کا گھر میں اپنے کیا حال ہونا چاہیے؟ بیوی بچوں کے ساتھ انہی کلمات کے ساتھ پروردگار عالم۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یہ تقریر آخری ہو، ویسے دعا ودا آپ کو پڑھا دیے بھائی نے میرے، اس لیے کہیں رات کو 2 بجے آپ کو پیغام نہ مل جائے کل عید ہے، ورنہ تو یہ دعا کل پڑھوانی ہے۔ خیال فرمایا آپ نے، ان بھائی نے 29 کو اسی لیے پڑھا دیے کہ رات کو 2 بجے۔ اللہ سلامت رکھے، ہمارے قبلہ کے سائے کو قائم دائم رکھے، تمام علماء کو سلامت رکھے۔ پروردگارہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی مریض ہے بحق محمد وال محمد اس ماہ رمضان کے آخر میں، میرے معبود ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، آپ کی جو قضائے و حوائج ہیں ان کو پورا فرما، آپ کی توبہ کو شرف قبولیت فرما، کسی کا محتاج سوائے در اہل بیت کے آپ کو پروردگار نہ رکھے۔ آپ سب پر، آپ کے مرحومین پر اپنی بے پایا برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ دعا فرمائے بحق اہل بیت اطہار ہمارے سلطان بھائی کے سائے کو قائم و دائم فرمائے، ہماری بہن سلمہ لاڈا کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما، ڈاکٹر ظفر جعفری اور ہماری ان بزرگوں کو صحت و سلامتی، بلکہ ان کی جوانی جناب زلیخا کی طرح پلٹا۔ میرے معبود بحق محمد وال محمد آپ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس محفل کو تا صبح قیامت آباد فرمائے، اور پروردگار عالم حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے آخری امام حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید، اسپیشلی جو آج کے اسپانسرز ہیں ان کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، شمع آنٹی کے لیے، عزیز رحیم صاحب میرے والدین کے لیے، باقر رضوی صاحب، اور جو مومن و مومنات آپ سب کے ہیں ان سب کی ارواح کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have come to the end of our series, and it's hard to believe that we are in the last nights of Shahr Ramadan. Our utmost desire is not to just celebrate Eid and think about the gifts that we're going to get from our family members, but ultimately we're seeking a special gift from Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the maghfirah of our sins. And that is indeed the greatest hope that we have. As Imam al-Hussein salawatullahi alayhi says in Dua Arafah, at the end, he says, وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ حَاجَتِي الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرْنِي مَا مَنَعْتَنِي. Oh Allah, I have a request of you. A request that if you give it to me, nothing that you deny me will harm me. And if you give me everything, but you deny me this one haja, then nothing you give me will benefit me. أسألك اللهم فكاك رقبتي من النار. I ask you to release my neck from the fire of hell. This is the ultimate haja that we have. As we conclude our series, which revolved around the most important human relations that we have, we spoke about our relationships with our parents. We spoke about the importance of nurturing the relationship between a husband and a wife. We spoke about the rights of children. And we spoke about our duty towards mu'mineen in general. Tonight, I want to speak about the advice that Ahlul Bayt give us with respect to how we are to treat and interact with sinful people. Because we don't live in a utopian society. We are not living in paradise where we are only surrounded by pious people. So how are we supposed to deal with people who are corrupt, people who are sinful? Because this is the nature of this life. The mu'min and the munafiq, they're together. The righteous and the sinful person, they might be under the same roof. They might be living together. So what does the Prophet and his family, what do they teach us with respect to interacting with people who might not have any regard for Allah subhanahu wa ta'ala? It's easy to be in the company of mu'mineen who are pious because there's an observance of taqwa on both sides. You don't have to worry about being harmed or being manipulated or being cheated, but we don't live in an idealistic world. We live in a world where we have to interact with people from different backgrounds. And sometimes we have to deal with sinful people. Now what's interesting is that as much as we would like, we really cannot isolate ourselves from people who are sinful. Why? Because if on one level, if all of the pious people decide
to not interact with sinful people, how will those sinful people ever change? Who is going to have a positive influence on them if righteous people decide to isolate themselves from sinful people? And secondly, some of these individuals who are sinful, who are not religious, who are corrupt, they might be family members, they might be siblings, they might be people who we are not allowed to sever ties with. Because one of the greatest sins is qat'ur rahim. You're not allowed to sever ties with your nearest of kin, your family. So the question is, how do I navigate these types of relationships without getting influenced by these types of people? And this is a very delicate balance. To interact, to maintain relationships with people who are not God-fearing, but at the same time not allowing it to have a negative impact on your own spirituality. The Quran gives us a general rule of thumb when it comes to dealing with people who are fasiqeen. A fasiq is someone who is sinful, who doesn't really observe the boundaries that are set by Allah subhanahu wa ta'ala. And there are many instructions that we find in the Quran regarding such people. And Ahlul Bayt alayhimus salam, they have given detailed instructions on how to navigate these types of relationships. One thing that we find in the Quran, in Surah Al-Hujurat, is that Allah subhanahu wa ta'ala tells us that when you come to know that someone is not moral, they're immoral, they don't have a deep moral conscience. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuha alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O you who believe, if a sinful person comes to you with information, verify that information. When you are dealing with people who are not God-fearing, be very careful about what they share with you. Do not automatically assume that it is accurate information. You have to do your due diligence. So one of the most important principles when it comes to dealing with fasiqeen is do not take things at face value, especially when it comes to information. Because one of the most destructive things in society is if we pass on unverified information. This could lead to a breakdown in trust. It could lead to harm in society. It could break up the entire fabric of society. So number one, the Quran says, when you're dealing with fasiqeen, you need to be on high alert when it comes to sensitive information. Do not just take what they say and spread it. Now, when you look at the narrations, you see Ahlul Bayt alayhimus salam, not only do they instruct us with regards to who we should take as companions, and as we mentioned, we always have to keep in mind that we have our inner circle, and then we have people who are our acquaintances, and then you have people who you just interact with them once in a while. The Prophet, he says, Al-mar'u ala deen khalileh. There's a certain friend that you have to be very careful about, and that is your Khalil. You know, Ibrahim is Khalilullah. A Khalil is a very intimate friend. It's a person who you spend a lot of private time with. It's from the word khulla. Khulla means you're with them in periods of khalwa. You spend a lot of time with them. The Prophet says, such a person, you have to be selective. Why?
Because a person is upon the deen, you are upon the religion of your Khalil. So the person who you're hanging out with on a daily basis, you're talking to them on a daily basis, you spend time with them, you invite them to your home, and they stay with you for extended periods, you need to select morally upright people. People who are fearful of God, because they will have an influence over you. Now, last night we mentioned that we have our reliable friends, and then we have people who are second. And these are two groups of mu'mineen. Now we're speaking about people who are outside of these two groups. They're not mu'mineen. They're fasiqeen. Imam al-Baqir, salawatullahi alayhi, he gives us certain red flags in people, that if you see any of these red flags, do not bring them into either one of these two circles. Try to keep your distance from such people. Don't be confrontational, but keep these people at bay. Do not bring them too close into your life. 5 groups of people. So Imam al-Baqir alayhi salam, he says, one day, my father, Imam Zain al-Abidin, he sat me down and he said to me, Imam Zain al-Abidin is giving advice to his son, Imam al-Baqir. Ya bunay, O my beloved son, انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. Imam al-Sajjad, he says, my dear son, there are 5 types of people. Do not take them as companions, do not speak to them, and do not ever travel with them. Meaning, try your best to never bring these types of people into your life. Only interact with them if you don't have any other way out. These should not be your deathbed friends or your dinner party friends. Who are these types of people? The Imam says, so Imam al-Baqir says, oh my father, tell me, who are these people? He says, number 1, إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْكَذَّابِ. Beware of befriending a habitual liar. Not just kadhib. Kadhab is someone who's always lying. A pathological liar. They lie about small things and they lie about big things. They lie and you've caught them. It's not just that you're suspicious. You've caught them lying. If they lie to others, they're probably going to lie to you. They've already lied to you. If they lie about small things, eventually they will lie about big things. So the Imam says, beware of taking a kadhab as a companion. Keep them at bay. Why? The Imam says, فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ. Because such a person is like a mirage. يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدِ. Something might be distant and unattainable, but they make it look like it's attainable. وَيُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبِ. And something might be attainable, achievable, but they make it look impossible. Meaning, these types of people will make you lose touch with reality. So the Imam says, beware of such people. Someone who is kadhab. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ. Beware of befriending someone who is sinful. They have no regard for halal and haram. Why? فَإِنَّهُ بَائِعُكَ بِأُكْلَ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. Generally speaking, if someone doesn't have taqwa, if someone doesn't have fear of God, they probably don't have a deep moral conscience. Meaning that if they don't respect the law of God, then they don't have red lines. They will likely sell you for a morsel of food.
they'll sell you out because they have no loyalty. Because if they don't respect the authority of God, what authority do they respect? This is generally speaking. Avoid such people. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ, and beware of befriending a miserly person, a stingy person. Why? فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ, because that person, one day you might have a financial need, you might go through a rough patch, and they will not come to your aid, because the most important thing for them is money. They will not make any sacrifice. You know, they say that there was a man in a village, he was known for his stinginess. And one day he fell into a well. He fell into the well. So, someone passed by and they see this guy at the bottom of the well screaming for help. So the man, he looks down and he sees the man inside of the well. So he extends his hand and he says, "Give me your hand." And the man was not extending his hand. "Give me your hand." He wasn't extending his hand. So another man passed by. He sees that there's commotion. He says, "What's going on?" He says, "This guy's stuck in the well at the bottom. I'm telling him, 'Give me your hand,' and he's not extending his hand." He says, "Oh, I know this guy. He's bakhil. If he hears give, he doesn't. Say, 'Take my hand,' and then he'll extend it." Give, he doesn't understand the language of give. You have to say, "Take my hand," and that's when he'll extend. So the Imam says, do not befriend a bakhil, because sometimes in life, you'll have moments where you need some financial help. You need assistance. A bakhil will not be there for you. So the Imam alayhi salam, he says, beware of the bakhil. And then, وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ, beware of befriending a foolish person, someone who doesn't have sound intellect. فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ, someone who doesn't have aql. They might be good-hearted, but someone who is foolish, while they're trying to help you, they're harming you. So pay attention to the intellect and the maturity of the person. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ. Number 5, beware of the one who severs ties with his family and relatives. Why? فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي 3 مواضع. Beware of that person who cuts ties with his family or her family. Why? Because the Imam says, because I found such a person mal'oon 3 times in the Quran. And you don't want to surround yourself with people who attract Allah subhanahu wa ta'ala's la'na. So Ahlul Bayt alayhimus salam, they give us these general principles. There are people in society who have these qualities. You should not try to bring these people into your inner circle, because they might have a detrimental effect on the quality of your life. If you feel that you can positively influence them, that's a separate issue. But if you don't, if you truly feel that these people are not going to change, you have to create a little bit of distance. Now, with that said, when you are dealing with mudhnibeen, you have to be careful not to allow yourself to feel that you are better than them. See, it's a very delicate balance. You disassociate from them. You renounce and you condemn their deeds with your heart. You might be forced to interact with them, but you should not ever condone their behavior, especially at the level of the heart. You have to have this bara'ah when it comes to the way that they conduct themselves. But you should never feel that I am God-fearing and they're sinful, and therefore I am superior to them. There was a man, he came to Imam al-Sadiq, salawatullahi alayhi,
a man by the name of Hafs bin Ghiyath. He comes to the Imam. He was sitting with the Imam and the Imam was speaking about arrogance. And the Imam says, you can imagine it's a gathering and the Imam is speaking about ethics. And he said, من ذهب يرى أن له على الآخر فضلا فهو من المستكبرين. The Imam says, whoever feels that he has merit over others, then he is one of the arrogant. So Hafs, the narrator, he says, oh Imam, what if you come across someone who is sinful and you're not committing that sin that they're committing? Can you assume that you are a better person than they are? For example, alhamdulillah, we don't go gamble. And you might see someone, he gambles. Yes, I am better than him in the sense that I don't gamble. But can I say that overall, I'm a better person in the sight of God? Can I feel this sense of superiority over this person who gambles, for example, while I don't gamble? The Imam alayhi salam, he says, hayhat, hayhat. No, you should condemn gambling. But that should not make you feel that I am superior to this sinner. Why? فَلَعَلَّهُ أَن يَكُونَ قَدْ غُفِرَ لَهُ. Maybe this person will be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْتَ مَوْقُوفٌ مُحَاسَبٌ. And maybe you will be questioned and taken into account. Maybe Allah has a stricter metric of judgment for you because you know better. You had a better upbringing. You had more access to the truth. Who is to say that Allah is going to judge him the way that he judges you? And then the Imam says, أَمَا تَلَوْتَ قِصَّةَ سَحَرَةِ مُوسَى. Have you not read the story of the magicians who came and confronted Musa? What is the Imam trying to say? These magicians in the story that we're all familiar with, these magicians, number one, all of their income is from haram. They're magicians. Number two, they are working for Fir'aun. They're working for a zalim. Number three, they have come to challenge a messenger of God. These are on the day of the festival. If you were there, you look at Musa and Harun, and then you look at these magicians. I think any ordinary person would have said, okay, this is Jannah and this is Jahannam. These are Ashab al-Jannah, these are Ashab Jahannam. But what happened? After a short period, when the truth became clear to these magicians, not only did they embrace monotheism, not only did they embrace the message, they recognized God, number one. They recognized the messengerhood of Musa and Harun. They go down into sujood. So they go from kufr to iman. And then Fir'aun threatens them. He threatens to execute them. And even at that moment, when their lives are on the line, they remain steadfast. And they are willing to embrace martyrdom. And narrations mention that some of them were martyred. So they went in one day, they went from kufr to iman to shahada. So Imam, he says, be careful. People are judged by their end. Today, you might be coming to the masjid, and the person who you see as a sinner, maybe tonight, they're going to the nightclub. But maybe life will change. Maybe you will be misguided. Maybe 10 years from now, you're going to the nightclub, and the one who went to the nightclub is coming to the masjid. People change. Just like Zubayr ibn al-Awwam,
famous companion of the Prophet. He was a war veteran. You know, sometimes I think that Zubair was more courageous than many of us. You and I, we say, we wish we were with you, Ya Rasulullah wa Ahlul Bayt, so that we can struggle with you. He actually showed up. He was there in the battles of Islam. He was injured in battle. He was a war veteran. After the death of the Prophet, Zubair was one of the 4 who shaved his head and was willing to fight for Ali ibn Abi Talib at a time in which it's dangerous to support Amir al-Mu'mineen. But what happened? What happened to him? He had an expectation. The dunya deceived him. He wanted a governorship. He wanted a political position in the government of Amir al-Mu'mineen. He didn't get it, so he joins the army of Aisha. And in the battle of Jamal, he ends up getting killed. And then Amir al-Mu'mineen, his relative, his lifelong friend, he sees his slain body in Jamal. And there's a moment where Amir al-Mu'mineen, he sees the sword of Zubair. Amir al-Mu'mineen was heartbroken. He sees Zubair, the sword of Zubair, and how unfortunate it was. Imam, he says, Sayfun talama kashaf al-karb an wajhi Rasulillah. Imam says, this sword used to protect Rasulullah. And now, this sword came to fight Waliullah. See, we don't know what people's end will be. That's why in the month of Ramadan, as we come to the end of the month of Ramadan, we ask Allah to allow us to end it on a good note. And we ask Allah to make us end our lives on a good note. Husn al-aqibah is very important. So, Imam is saying to Hafs bin Ghiyath that if you're on the right path, thank Allah for His hidayah. But do not allow you to start looking at others and feeling that you're better than them. Ask Allah to guide them and ask Allah to keep you on the right path. To keep you on the right path. And we always have to remember, brothers and sisters, that this path of redemption is always open. We have many stories of sinners who became saints in our tradition. And you know many of them. Abu Dhar al-Ghifari. Abu Dhar, the Prophet says, there is no man under the sky or above the earth that is more truthful than Abu Dhar. Abu Dhar, before he became Muslim, what was he? He was a thief. He used to raid caravans. We would call him a highway robber, a gang leader. This was Abu Dhar. That's what he was. But look at what Islam did to him. It made him a true human being. There was a man by the name of Bishr during the time of Imam al-Kadhim. Bishr, he used to have the biggest parties in Baghdad. In fact, the biggest celebrations and parties in Baghdad were in his home. He used to have a very big mansion in Baghdad. He used to invite the best singers. He used to have the best wine, the best entertainment, the best food. And a lot of people in Baghdad, they would come to Imam al-Kadhim. They say, this guy is corrupting our youth. Our kids are attracted to him. He has money, the most beautiful women, the best music. It's all fun. One day, Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, he's walking in the streets of Baghdad. He's walking and he passes by the estate of Bishr. The music is playing, there's dancing and laughing. And just as the Imam is passing by, one of the female servants was throwing away some trash in the alley. So the Imam, he asked her, he says, who does this house belong to? And she says, لِسَيِّدِي Bishr. It belongs to my master, Bishr. The Imam, he says, Sayyiduki abdun am hur. Is your master
Is he free? Is he a free man or is he a slave? The woman didn't understand what he was talking about. She said to the Imam that obviously he's a free man. And the Imam says, you're right. Because if he was a slave of God, he would have more fear of God. And then the Imam continued walking. One sentence. He was puzzled. Who is this guy? What did he mean? So she took a few minutes to get back into the house. Bishop sees her, like she looks like she's puzzled. He said, what took you so long? She said, a strange man asked me a strange question. He said, what man? What question? She says, I don't know. He was walking by and he asked me who this house belongs to, and I said it belongs to you. And then he looked at me, and in a very serious tone, he said, is your master a free man or is he a slave? And I said that you're free. And then he said that you're right. If your master was a slave of God, he would have a little bit more shame. He would have a little bit more fear of God. You know, sometimes one sentence coming from the heart of a pure person is enough to change your life. That sentence from Musa ibn Ja'far, it struck his heart like a lightning bolt. Because when Musa al-Kadhim speaks, it's not like you and I. He's speaking from the depths of his heart. He's living by what he speaks. And he had known Imam al-Kadhim. He said that sounds like Musa ibn Ja'far. And he had a moment of extreme guilt and shame. And it hit him. What am I doing with my life? What's the point of this? Party, every weekend there's a party. It's empty, meaningless life. So he says to his servant, where did he go? He said he just went on his way. He can't be too far. Even though he was one of the wealthiest men, he ran after Imam al-Kadhim barefoot. He rushed. And that's why he's known as Bishr al-Hafi. Bishr the barefooted one. He went until he reached Imam al-Kadhim and he repented at the hands of Imam al-Kadhim. Now, when you read a story like this, we have a lot of Bishrs in every generation. Why is it that this Bishr repented? Because most Bishrs don't. Let's be honest. There are a lot of examples of such people. They party until the end of their lives and they don't change. Why did he change? There must have been some goodness in him that Allah gave him the tawfiq. Because these things, they might look random to you. The moment the servant is throwing out the trash, that's when Imam al-Kadhim passes by. That's not a coincidence. Allah arranges these things to happen. So one day they asked Bishr, what gave you the tawfiq of hidayah? How do you think God guided you? A lot of people don't receive this type of guidance. And he says that only Allah knows, but I suspect it's because of one thing that I did in my life. Even when I was a sinner, there's one good deed that I remember that I did. So they said, what was it? He says, one day I was walking home. I was partying all night. And I was on my way home. And I passed by a dumpster, trash. And I saw some writing, and I looked at it, and it was a page of the Quran. It was in the middle of this pile of trash. So I was really tired. I wanted to go home, but seeing that page of the Quran with najasa on it and filth, it bothered me. So I picked it up and I washed it. And I put this page of the Quran in water. I didn't want it to be in the trash. So I went home
And that night, I went to sleep. And I had a dream that night. Because on that page of the Quran, God's name was there. And I basically removed any rubbish from that name. So I had a dream, and in my dream, I heard a voice that was addressing me. And the voice said to me, O Bishr, طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. O Bishr, you purified my name, I will purify your name. And look, Allah doesn't break His promises. Almost 1,300 years later, on the other side of the world, we're sitting and we're talking about Bishr. How does that happen? This tawfiq. That's why we should never underestimate any of these good deeds. You don't know. You think it's small, but Allah might change the trajectory of your life because of these small deeds. So Ahlul Bayt alayhimus salam, they say that people who are wicked, they have these qualities, they're sinful, don't bring them too close if you're afraid that they're going to negatively influence you. Interact with them. If you feel that you cannot change them, keep them distant. But don't go out of your way to fight with them. We have a very powerful narration from Imam As-Sadiq salawatullahi alayhi. He says, خَالِطُ الْفُجَّارَ جِهَارًا. Interact with corrupt people in public. It's life. You're going to have to talk to these people. You're going to have to do business with them sometimes. You have to interact with these people. The Imam says, be cordial with them. But make sure that your heart doesn't incline to them. You got to always tell yourself that I do not condone their behavior. And then what does the Imam say? وَلَا تَمِيلُوا عَلَيْهِمْ فَيَظْلِمُوكُمْ. And don't provoke them. Don't go out of your way to fight them. Don't be confrontational with them, because if you do, they will oppress you. They don't have red lines. They don't have red lines. And that's why when you look at the Imams of Ahlul Bayt, our Imams, they weren't going around picking fights with sinful people. They only fought when fighting was the only option that was left. You know, even Imam al-Hussein. Imam al-Hussein, some of us think that when Yazid came to power, he rose up and he wanted to overthrow Yazid. No. Imam al-Hussein alayhi salam fought because they were trying to force him to give bay'ah. If Yazid said, it's okay, Hussein doesn't have to give bay'ah, Imam al-Hussein would have never fought him. But he wanted the bay'ah, because bay'ah means endorsement. Imam said, I'm not going to give you that. Imam al-Hussein did not want to fight. On the day of Ashura, even in the most heated moments, he tells his companions, don't shoot the first arrow. We don't want to initiate. Let them initiate. Why? Because the Imam knows these are people, if you fight them, they have no red lines. And they showed on the day of Ashura, they don't have red lines. So if a mu'min can avoid confrontation with wicked people, that's what you should do. If you can delay confrontation with wicked people, that's what you should do. Not because they're teaching us to be cowards. No. Save your energy for something that's more productive. That's what the Imams want to teach us. Save your energy for something that's more productive. Allah, what does He say about the true believers? وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. When ignorant, willfully ignorant people engage them, peace. Life is too short to fight with everybody. You have to preserve your energy. And that's what the Imams alayhimus salam teach us. We ask Allah Azza wa Jal to bless us and to guide us and to illuminate our hearts with the teachings of Muhammad wa Ali Muhammad. I wanted to take this
opportunity to thank all of you, my dear brothers and sisters, for all of your hard work, for the ones who donated the iftars every night, to the brothers and sisters who come here before all of us and they open up the masjid, to those who stay behind and clean up the masjid after we all go home, to those of you, the single mothers who work all day and they come and they bring their kids to attend these gatherings, to all of you for sacrificing your sleep to attend these gatherings. Human beings are not able to reward you for these sacrifices. But Allah subhanahu wa ta'ala, all of this is with Him. And anything that you dedicate and you sacrifice for your community, it's all preserved with Allah subhanahu wa ta'ala. So I pray that Allah accepts all of the services, all of your sacrifices, and may Allah subhanahu wa ta'ala give you all the tawfiq to continue providing these types of programs. And I pray that all of us, we exit the month of Ramadan with a clean slate. We earn the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. And we ask Allah Azza wa Jal to not make this the last month of Ramadan that we experience. We ask Allah Azza wa Jal for it to be we ask Him to grant us many opportunities to experience the blessings and the bounties of Shahr Ramadan. Wa akhir da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. On behalf of the Mehfil community, the whole community of Mehfil-e-Shahe Khorasan and Mehfil management, Sheikh Nasir, we like to thank you. We appreciate your efforts and lectures. Allah bless you. Allah bless us all for tawfiq. Tawajjuh ziyarat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayki ya Amir al-Mu'mineen. Assalamu alayki ya Fatima al-Zahra, Sayyidat Nisa'i al-Alameen. Assalamu alayki ya Hasan Mushtabah. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Jami'an shuhda'i Karbala wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayki ya Ali ibn al-Husayn. Assalamu alayki ya Muhammad ibn Ali al-Baqir. Assalamu alayki ya Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq. Assalamu alayki ya Musa ibn Ja'far al-Kazim. Assalamu alayki ya Ali ibn Musa al-Rizah. Assalamu alayki ya Muhammad ibn Ali al-Taqi. Assalamu alayki ya Ali ibn Muhammad al-Naqi. Assalamu alayki ya Hasan ibn Ali al-Askari. Assalamu alayki ya Sahib al-Asri wal-Zaman. Assalamu alayki ya Khalifat al-Rahman. Assalamu alayki ya Imam al-Insi wal-Jan. عجل الله تعالى فرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. No moon sighting yet. Please check the Mehfil WhatsApp site. If there is anything, it will be posted. If not, inshallah, we see you guys tomorrow again. And Monday will be Eid.